Last video we discussed about the methods of handling deadlocks. Deadlock prevention అయిపోయింది, deadlock avoidance అయిపోయింది. అదే sequence లో the next way of handling a deadlock situation is doing deadlock detection and then trying to come out of that particular deadlock situation. Okay, so ఈ వీడియోలో deadlock detection ఎలా చేస్తాము, ఏం algorithms వాడొచ్చు, దానివల్ల మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ మీద కలిగే ఇంపాక్ట్ ఏంటి, అవి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో లెట్స్ గెట్ గోయింగ్. నౌ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్ కానివ్వండి లేదా డెడ్లాక్ అవాయిడెన్స్ కానివ్వండి, ఏ ఆల్గోరిథమ్స్ ని మనం ఎంప్లాయ్ చేయలేదనుకోండి, దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ డెడ్లాక్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఒకవేళ డెడ్లాక్ కనుక జరిగితే దెన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ అల్గోరిథమ్ విచ్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జామిన్స్ అండ్ డిటెక్ట్స్, వెరిఫైస్ డెడ్లాక్ నిజంగా వచ్చిందా రాలేదా అనేది, డెడ్లాక్ అక్కరెన్స్ అనేది జరిగిందా లేదా డిటెక్ట్ చేసే అల్గోరిథమ్ ఒకటి ఉండాలి. దాని తర్వాత దాంతో పాటుగా then we must also have an algorithm which should be able to allow the system to recover from the deadlock state. So ఒకవేళ డెడ్లాక్ వచ్చింది అని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ డెడ్లాక్ కండిషన్ నుంచి రికవర్ అవ్వాలి అంటే ఎలా రికవర్ అవ్వాలంటానికి కూడా ఒక అల్గోరిథం అనేది ఉండాలి. కాకపోతే in addition to the performance hit of constantly checking for deadlocks, a policy or algorithm must be in place for recovering from deadlocks, and there is always a potential for lost work when processes must be aborted or have their resources preempted. దాని అర్థం ఏంటంటే, మనకి డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్న ప్రతిసారి సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. బికాస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ డిలే, ఇన్ఎవిటబుల్ డిలే అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. మనకి డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ చేయాలంటే అల్గోరిథం రన్ చేయాలి, అల్గోరిథం రన్ చేయాలి అంటే ఎంతో కొంత మనకి టైం డిలే ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ పడతాయి. అండ్ డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ ఒకటే సరిపోతుందా అంటే, డెడ్లాక్ డిటెక్ట్ చేశారు, కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు వచ్చింది అని, తర్వాత ఏంటి, వాట్ షుడ్ బి డన్ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ బి రన్నింగ్ ది రికవరీ అల్గోరిథం. జనరల్ గా రికవరీ అంటే రెండు రకాలుగా చేస్తాం. ఒకటేమో రిసోర్సెస్ ని ప్రియంప్ట్ చేయడం, అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కి ఇచ్చిన రిసోర్సెస్ ని వెనక్కి తీసుకోవటం, లేదా ఆ ప్రాసెస్ ని అబార్ట్ చేయటం, అంటే టెర్మినేట్ చేసేయటం. ఇలా ఏది చేసినా అప్పటి వరకు జరిగిన వర్క్ అనేది కంపల్సరీగా లూజ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ ఇంపాక్ట్, దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఇంపాక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాస్ట్ వర్క్. ఇవన్నిటిని మనం ఆలోచించి దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ హౌ యూ కెన్ డిసైడ్ whether to implement a deadlock detection or deadlock prevention or deadlock avoidance. So let us see what is the first algorithm in this. ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే, అంతకుముందు మనం చదువుకున్నట్టుగా, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ రిసోర్స్ టైప్, మన సిస్టమ్ లో ఎన్ని రిసోర్స్ టైప్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని రిసోర్స్ టైప్స్ లోను ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ అయి ఉందనుకోండి వాటికి, then we can define a graph called as wait for graph antam. We call this as a wait for graph antam. This wait for graph is actually constructed from a resource allocation graph by eliminating the resources and collapsing the associated edges. అంటే ఏంటంటే, మనకి ఇచ్చిన రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ లోంచి రిసోర్సెస్ ని వాటి కరస్పాండింగ్ ఎడ్జెస్ ని రిమూవ్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ గ్రాఫ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్, అండ్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ ఏ డెడ్ లాక్. ఓకే, సో ఏంటి సార్ ఎలా, ఇందులో ఏం చేస్తామంటే, వీ హ్యావ్ ఎడ్జ్. అండ్ ఇంతకు ముందు మనకి అసైన్మెంట్ ఎడ్జ్ గురించి నేర్చుకున్నాము, క్లెయిమ్ ఎడ్జ్ గురించి నేర్చుకున్నాము, రిక్వెస్ట్ ఎడ్జ్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమంటామంటే, ఇక్కడ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇక్కడ దిస్ స్టాండ్స్ ఫర్ థ్రెడ్స్, బట్ యూజువల్లీ ఇన్ జనరిక్ సెన్స్ వీ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ప్రాసెసెస్. ఇఫ్ ఐ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, P1 to P2 అనేది నేను కనుక డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, అండ్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ P1 to P2 ఇన్ ఏ వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ ఇంప్లైస్ దట్ P1 ఈజ్ వెయిటింగ్ for a resource that is currently held by P2. అర్థమైందా? So here what I'm saying is, an edge from Ti to Tj, thread I through thread j in a wait for graph implies that thread Ti is waiting for thread Tj to release a resource that Ti needs. అంటే P1 అనేవాడు P2 దగ్గర ఉన్న రీసోర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తాడు? అన్లెస్ అంటిల్ P2 releases that particular resource. An edge Ti to Tj exists in a wait for graph if and only if the corresponding resource allocation graph contains two edges, Ti to Rq and Rq to Tj for some resource Rq. ఇది బెస్ట్ గా అర్థం కావాలి అంటే చెక్అవుట్ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. ఇది మన రెగ్యులర్ గా మనం నేర్చుకున్నటువంటి రీసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. ఇందులో రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ కరస్పాండింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఎడ్జ్, P1 to P2 ఎడ్జ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ P1 to P2 అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్
some resource RQ. ikkada RQ R1. Enduku? Because P1 is waiting for a resource R1. Okay. And this R1 is currently held by the process P2. So in fact, I can say that P1 is waiting for P2. Because P1 is waiting for R1, which is currently held by P2, and it can only get R1 if P2 releases the R1 resource. Ade rasanu ikkada kuda. So now this entire thing is replaced by a wait for graph. P1 to P2 edge undi. Alane P2 to P5 edge enduku undi? Because P2 is currently waiting. Idi emantamu? We call this as a request edge, right? Process nunchi request veste. So process P2 anedi, it is waiting for resource R3, which in turn is currently allocated to P5. అంటే P2 అనేవాడు ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు? P5 కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. దేనికి వెయిట్ చేస్తున్నాడు? టు రిలీజ్ ద రిసోర్స్ R3. సో దిస్ కరస్పాండింగ్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఇదేసింది. దిస్ ఎడ్జ్ P2 to P5 tells you that P2 is currently waiting for P5. Similarly, P2 to P3. ఎందుకు? This resource is currently held by R4. సో P2 అనేవాడు ఎందుకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు? P3 కోసం. P3 అనేవాడు R4 కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి. సో ఆల్ ది ఎడ్జెస్ P4 to P1, P2 to P4, P3 to P4, all these edges represent that each process is waiting for a resource that is currently held by the other process. దీన్ని మనం వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ అంటాం. సో a deadlock, సార్ దీనికి డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ కి సంబంధం ఏంటి సార్? A deadlock exists in the system if and only if the wait for graph contains a cycle. To detect deadlocks, the system needs to maintain the wait for graph and periodically invoke an algorithm that searches for a cycle in the graph. So system అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ని మెయింటైన్ చేస్తా అండ్ పీరియాడికల్లీ మేబీ ఫర్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ టైం పీరియడ్. సో ప్రతి టైం టు టైం అనేది ఒక అల్గోరిథం రన్ చేసి ఈ అల్గోరిథం లోపల గనక ఇఫ్ అట్ ఆల్ దేర్ ఈస్ ఎ సైకిల్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది వెరిఫై చేసుకుంటూ రావాలి. An algorithm to detect a cycle in a graph requires the order of n square operations, where n is the number of vertices in the graph. ఇదంతా ఎప్పుడు కుదురుతుంది డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అనేది? ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ రిసోర్స్ టైప్. ప్రతి రిసోర్స్ టైప్ కి సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటేనే మనం ఈ పర్టికులర్ అల్గోరిథం ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ when we have several instances of a resource type, then we have a slight variation of your banker's algorithm. You can see that the wait for graph scheme is not applicable to a resource allocation system with multiple instances of each resource type. A deadlock detection algorithm applicable for such a system employs several time varying data structures that are similar to those used in the banker's algorithm. మనం బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం యూజ్ చేయడానికి ఏమేమైతే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసామో అవే సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. యూ కెన్ సీ దిస్. గుర్తుంది కదా? అవైలబుల్ స్టాండ్స్ ఫర్ a vector of length m indicates the number of available resources of each type. తర్వాత allocation, n అనేది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. సో allocation ఏం చెప్తుంది? n by m matrix defines the number of resources of each type currently allocated to each process. Then request అంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇంకేం కావాలి, which how many resources is the process requesting now, indicates the current request of each process. If request ij is equal to k, then అర్థం ఏంట్రా అంటే process pi is requesting. This I corresponds to the index of the process, this j corresponds to the index of the resource type. k అనేది ఏంటంటే ఎన్ని రిసోర్సెస్ కావాలి. దేని rj అనేది రిసోర్స్ కేటగిరీ అయితే ఎవరికి కావాలి? ప్రాసెస్ pi కి. సో ప్రాసెస్ pi is requesting k more instances of resource type rj. This is the same thing that we discussed in our bankers algorithm also. మన bankers algorithm చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఇంచుమించు ఇలానే డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. In fact, the algorithm also looks very much the same except for two differences. So try to find out those two differences. Let us start. Step 1. Work and finish be vectors of length m and n respectively. Work is equal to available. Work ని available తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము. Then for I is equal to 1, 2 so on n, మనం జనరల్ గా అక్కడ బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం ఏం చేస్తాం? ఇచ్చేసి ఫినిష్ ఆఫ్ I is equal to false అని డిక్లేర్ చేసేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎడిషన్ ఉంది. ఏంటంటే if allocation I is not equal to 0, only then you put finish of I is equal to false. అంటే ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కన్నా సరే ఎలకేషన్ కనుక నాన్ జీరో అయితేనే దాన్ని ఫాల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. లేదా ఎలకేషన్ is equal to 0 అనుకోండి, then put it as finish of I is equal to true. ఎందుకు సార్ అంటే because if there are no resources allocated to it, it does not have any participation in the deadlock. So deadlock తో దానికి పెద్ద సంబంధం ఉండదు. అలాంటప్పుడు then why do you want to involve that in a deadlock detection algorithm? So for that purpose, if the allocation
ఈజ్ జీరో, అంటే ఎటువంటి రిసోర్సెస్ ని కనుక నేను ఆ ప్రాసెస్ కి అలొకేట్ చేయకపోతే, then automatically you put it as finish of I is equal to true, so that it does not be verified during this detection algorithm. Next, steps 2 and steps 3 are the same that we studied for Banker's algorithm. Find an index I such that finish of I is equal to false and request of I is less than or equal to work. And then you go on to step 3, work is equal to work plus allocation I, finish of I is equal to true, and then go back to step 2. అలా ఫినిష్ ఆఫ్ ఐ అనేది అన్ని అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోతే, దెన్ ఆర్ అవ్వకపోతే దెన్ గో టు స్టెప్ 4. ఇఫ్ ఫినిష్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఫర్ సమ్ ఐ 1 less than or equal to I less than or equal to n, then the system is in a deadlock state. అంటే ఏంటి సార్, ఒకవేళ గనక నాకు ఫినిష్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అయితే, ఒకవేళ ఫినిష్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఎ సేఫ్ స్టేట్, దెర్ ఇస్ నో డెడ్ లాక్. అలా కాకుండా దేనికైతే నాకు ఫాల్స్ వస్తుందో, ఒకవేళ ఫాల్స్ కనుక వస్తే then the system is in a deadlocked state. And moreover, second ఏంట్రా అంటే, because this is a deadlock detection algorithm, ఏ ప్రాసెస్ అనేది డెడ్లాక్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిందో కూడా తెలిస్తే మనం రికవరీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఫినిష్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, ఏ ఐకి అయితే ఫాల్స్ వచ్చిందో దోస్ ప్రాసెస్ ఆర్ నౌ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ డెడ్లాక్. ఎందుకు సార్, మనకు తెలుసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ద రీజన్ వై we are doing this is, when we employ a recovery algorithm, మన recovery algorithm ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ recovery algorithm అనేది ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని అబార్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఏ ప్రాసెస్ ఉన్న రిసోర్సెస్ ని మనం ప్రియంప్ట్ చేయొచ్చు అనే డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే, ఇన్ దట్ కేస్ ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్ ఎ డెడ్లాక్డ్ స్టేట్. ఫర్ దట్ రీజన్ దిస్ algorithm will detect it. If finish of I is equal to false, then PI is deadlocked. So for this algorithm to detect a deadlock, it requires an order of m into n square operations to detect whether the system is in a deadlocked state or not, where n stands for number of process, m stands for number of resource categories. Okay, so let's take a small example and find out. This example, so a current snapshot ichanu. Now I am having 1 2 3 4 5, there are 5 processes here and there are 3 resource categories here. Okay, so this is the current allocation, this is the request, and this is available. Currently I don't have any resources with me, only any allocate chestanu, na daggara etuvanti availability లేదు. So first let me check whether this system, whether this state is in a safe state or not. So mana algorithm run చేద్దాం. In this, work is equal to 0 0 0 and finish of I is equal to false for all processes. So అన్ని ప్రాసెస్ కి ఫాల్స్ పెట్టుకున్నాను, బానే ఉంది. అండ్ దెన్ ఎందుకంటే అన్నిటికీ అలొకేషన్ ఉన్నాయి, దేనికి అలొకేషన్ 0 లేదు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 1. In step 2, I need to find out the I from I is equal to 0 1 2 3 4 దేనికైతే దాని రిక్వెస్ట్ అనేది నా అవైలబుల్ కన్నా తక్కువ ఉందో లేదో వెరిఫై చేసుకోవాలి. యూ కెన్ సీ దిస్, ఫర్ P0 ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ 0 0 0 అండ్ ఆల్సో ఫర్ P2 ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ 0 0 0. సో ఈ రెండింటికి ఏం అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ అలొకేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో దీస్ ప్రాసెస్ మస్ట్ కంప్లీట్ దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్. చూద్దాం. ఫస్ట్ I is equal to 0 సెలెక్ట్ చేశాను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫాల్స్ లో ఉంది అండ్ దాని రిక్వెస్ట్ కూడా నా అవైలబిలిటీకి సేమ్ ఉంది. సో ఆటోమేటికలీ P0 విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్. సో నా సీక్వెన్స్ లో P0 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో దీని అలొకేషన్ ని వర్క్ తో యాడ్ చేయాలి కదా. సో నౌ మై కరెంట్ వర్క్ విల్ బి 0 0 0 ప్లస్ 0 1 0 విచ్ నౌ గెట్స్ టు 0 1 0 అండ్ అప్డేట్ చేయాలిగా. P0 అయిపోయింది కాబట్టి P0 ని ట్రూ గా అప్డేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ I is equal to 1 సెలెక్ట్ చేయలేను, ఎందుకు, దాని రిక్వెస్ట్ 202 విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ మై వర్క్. నా కరెంట్ వర్క్ ఎంత, 0 1 0. సో ఇది సరిపోదు కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాను, I is equal to 2 కి వెళ్ళాను. సో I is equal to 2 కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఇది కూడా 0 0 0 ఉంది. సో ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ మై వర్క్. ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ మై వర్క్ అవుతుందో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో P0 ఆఫ్టర్ P2 విల్ గో. సో P2 కూడా అయిపోయింది. సో P2 అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ అలొకేషన్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు వర్క్. సో 303 ప్లస్ 0 1 0. నౌ ద కరెంట్ వర్క్ విల్ బి 313. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను వెరిఫై చేసుకుంటూ రావాలి. సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ ట్రై I is equal to 1 ట్రై చేయొచ్చు. సో I is equal to 1 ట్రై చేశాను అనుకోండి, ఇది కూడా ఫాల్స్ లో ఫినిష్ ఆఫ్ 1 is equal to false అండ్ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ 202 విచ్ ఈస్ నౌ లెస్ దాన్ 313. సో ఇప్పుడు నా రిక్వెస్ట్ అనేది నా వర్క్ కన్నా తక్కువ ఉంది. సో నెక్స్ట్ P1 ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయచ్చు. సో P1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో P1 ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు P1 కు ఉన్నటువంటి అలొకేషన్ ని నేను వర్క్ కి యాడ్ చేస్తాను. సో 313 ప్లస్ 200 గివ్స్ మీ 513. సో ఈ 3 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ కమ్స్ I is equal to 3. I is equal to 3 రిక్వెస్ట్ ఏంటి, 100 విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ మై 513. సో నెక్స్ట్ I is equal to 3 కూడా అయిపోయింది. ఓకే, అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి. నెక్స్ట్ కమ్స్ I is equal to 4. I is equal to 4 రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, 002. నా దగ్గర ఉన్న వర్క్ ఎంత ఇప్పుడు 724.
సో 724 కన్నా 002 తక్కువ కాబట్టి I is equal to 4 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాను. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ మీరు డౌట్ అడగచ్చు, సార్ P0 టు P2 తర్వాత మీరు P1 కి ఎందుకు వెళ్ళారు, వై డోంట్ యూ గో విత్ P3 అండ్ P4? ఎస్, యూ కెన్ గో ఫర్ దట్ ఆల్సో. as I told you, ఎన్ని సేఫ్ సీక్వెన్సెస్ అన్నా ఉండొచ్చు, కనీసం ఒక్క సేఫ్ సీక్వెన్స్ అన్నా వస్తే అది సేఫ్ స్టేట్ లో ఉంది అని మనం చెప్పగలుగుతాం. సో సిన్స్ ఫినిష్ ఇస్ అ వెక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రూ, చివరికి ఏమవుతుంది, అన్ని ప్రాసెస్ ట్రూ వచ్చేసినాయి. ఫర్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ద ఫినిష్ వెక్టర్ ఈస్ నౌ షోయింగ్ ట్రూ. దట్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఇస్ నో డెడ్ లాక్. సో డెడ్ లాక్ రాదు అని అర్థం. సార్ ఇది నాకు వచ్చిన సీక్వెన్స్. ఇలా కాకుండా మీరు P0 P2 తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ P3కి వెళ్ళి తర్వాత P1కి వెళ్ళి తర్వాత P4 తీసుకుంటానన్నా అభ్యంతరం ఏం లేదు. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూస్. If there exists at least one safe sequence, you can say that the system is in a safe state. ఇది కరెంట్లీ. సో ఇది సేమ్ థింగ్ మనం ఎట్లయితే బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం కి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చామో అదే స్టేట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాము, అదే అల్గోరిథం ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. అండ్ నాకేం తెలిసింది, ఈ పర్టికులర్ కరెంట్ స్టేట్ లో దీంట్లో డెడ్ లాక్ లేదు అని తెలిసింది. నౌ లెట్ మీ చేంజ్ ది కరెంట్ స్టేట్. ఏం జరిగింది సార్, ఇఫ్ సపోజ్ దట్ ప్రాసెస్ P2 మేక్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అన్ అడిషనల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైప్ C. P2 అనేది టైప్ C కి ఇంకొక అడిషనల్ ఇన్స్టెన్స్ అడిగింది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్? ద స్టేట్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఏం జరిగింది చూడండి, ఇంతకు P2 కి ఎంత ఉంది, నాకు రిక్వెస్ట్ 000 ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, P2 ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ C. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్, కుదురుతుందా కుదరదా? సేమ్ అల్గోరిథం రన్ చేయండి. సో సేమ్ అల్గోరిథం రన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ P0 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, రైట్? P0 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో P0 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత మై వర్క్ విల్ బి ఎంత జరుగుతుంది చెప్పండి, నా వర్క్ ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు 0 1 0. దిస్ ఈస్ వాట్ మై వర్క్ విల్ బి. నౌ ఇఫ్ యూ చెక్, నన్ ఆఫ్ ది అదర్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి సాటిస్ఫైడ్ యూజింగ్ దిస్ వర్క్. చెక్ చేయండి. P1 ని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతానా, చేయలేను. P2 ని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతానా, చేయలేను. ఎందుకంటే నా దగ్గర 1010 ఉంది. C ఇన్స్టెన్స్ కి ఇంకో రిసోర్స్ లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ C విచ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్. సో ఇది సాటిస్ఫై చేయలేను. ఆఫ్టర్ దెన్ కమ్స్ P3. ఇది సాటిస్ఫై చేయగలుగుతానా, చేయలేను. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ P4? ఇది చేయగలుగుతామా, చేయలేము. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ P0 can execute all the remaining process starting from P1, P2, P3 and P4. None of these processes can be satisfied using my work, with my work. That means that there is no safe state here, there is no safe sequence. I can determine that all these P1, P2, P3, P4 processes are now in a deadlocked state. A deadlock exists in this particular system involving these 4 processes. మనం అదేగా చదువుకుంది, ఏమనుకున్నాం, ఫినిష్ ఆఫ్ I is equal to false అని దేనికి ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ PI అనేవి అన్నిటి డెడ్లాక్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టు లెక్క. ఇక్కడ నాకు P1 కి P2 కి P3 కి P4 కి నాలుగిటికి నాకు ఫాల్స్ అనే వస్తుంది. బికాస్ ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై, ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు చేంజ్ దేర్ స్టేటస్ టు ట్రూ. అలాంటప్పుడు ఐ కెన్ సే దట్ దీస్ 4 processes ఆర్ నౌ కరెంట్లీ ఇన్ ఏ డెడ్లాక్డ్ స్టేట్ అని చెప్పగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ హౌ ద డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అల్గోరిథం వర్క్స్. ఓకే, మరి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు సార్ ఈ అల్గోరిథం ని? వెన్ కెన్ యూ సే దట్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు యూజ్ ఇట్? సో ఈ డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ ఇన్వోకేషన్ అనేది మనకి 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హౌ లైక్లీ ఈజ్ ఎ డెడ్లాక్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సో డెడ్లాక్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో హ్యాపెన్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ ది. రెండోది ఏంట్రా అంటే యూ షుడ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫై దట్ హౌ మెనీ ప్రాసెస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ డెడ్లాక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఒకవేళ డెడ్లాక్ అనేది వస్తే ఆ డెడ్లాక్ అనే దాని వలన ఎన్ని ప్రాసెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అనేవి 2, దేర్ ఆర్ ద 2 కీ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. జనరల్ గా ఈ డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అనేది మనం దేర్ ఆర్ 2 అప్రోచెస్ టు ఇన్వోక్ ద డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అల్గోరిథం. 2 సార్లుగా చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏంట్రా అంటే ప్రతిసారి ఎప్పుడైనా సరే మనకి రీసోర్స్ రిక్వెస్ట్ కనుక జరిగి ఆ రిసోర్స్ ని వెంటనే గ్రాంట్ చేయలేకపోతే ఐ రన్ ద డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అల్గోరిథం టు చెక్. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంట్రా అంటే ఒకవేళ డెడ్ లాక్స్ కనుక జరుగుతున్నాయి అనుకుంటే ఐ కెన్ డిటెక్ట్ అండ్ డెడ్ లాక్ వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ఇట్ స్టేజ్. చాలా ఎర్లీగా నేను డెడ్ లాక్ డిటెక్షన్ చేసేయగలుగుతాను. దేర్ బై ఐ కెన్ టేక్ యాక్షన్ వెన్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ డెడ్ లాక్. సో డెడ్ లాక్ వస్తుంది అనే దానికి నేను ముందే డిటెక్ట్ చేయగలిగితే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడే నేను డెడ్ లాక్ ని ఏదో ఒకటి ఐ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్.
So the downside of this approach is the extensive overhead and performance hit caused by checking for deadlock so frequently. ఇలా చేసిన ప్రతిసారి నేను డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అల్గారిథం రన్ చేస్తే ప్రతిసారి నాకు రీసోర్సెస్ కావాలి, ప్రతిసారి సిపియు కావాలి, ప్రతిసారి డిలే అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో doing the deadlock detection or invoking the deadlock detection algorithm so frequently for each and every resource request will incur a lot of overhead and it will have a severe impact on the performance of the system. Overall efficiency of the system baga debbatintundi. Sir ala kaadu. Then what you can do? The other approach is, sir, inta frequent ga kaadu gaani, then I will put some threshold. Ante nenu oka factor pettukuntanu. Okavela CPU utilization ganaka 40% లేదా 30% ఏదో ఒక నెంబర్ అనుకుంది, ఆ నెంబర్ కన్నా తక్కువ అయితే డెడ్లాక్ జరుగుతుంది అని నాకు అనిపిస్తే నేను అప్పుడు డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ చేస్తాను. సో డూ డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈస్ సమ్ క్లూ దట్ ఎ డెడ్లాక్ మే హ్యావ్ అక్కర్డ్. ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ క్లూ మీకు? వెన్ ద సిపియు యుటిలైజేషన్ రెడ్యూస్ టు 40% ఆర్ సమ్ అదర్ మ్యాజిక్ నెంబర్. అంటే ఏదో ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఒకటి అనుకుంటాం, దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ద అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ ద డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ ఈస్ డన్ మచ్ లెస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. అంటే దీనంత ఫ్రీక్వెంట్ గా జరగట్లేదు. కానీ బట్ ద డౌన్ సైడ్ ఈస్ దట్ it becomes impossible to detect the processes involved in the original deadlock, and so deadlock recovery can become more complicated and damaging to more processes. మనం ఏం చదువుకున్నాం? డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అల్గారిథం ఒకటి రన్ చేసి డెడ్లాక్స్ డిటెక్ట్ చేస్తే సరిపోదు. we should be able to invoke another algorithm which should be or which must be able to recover the system from the deadlocked state. as I told you, రికవరీకి మనకు రెండే చేస్తాం. ఒకటి ఏంట్రా అంటే ప్రాసెస్ ని కిల్ చేసేస్తాం, అంటే అబార్ట్ చేసేస్తాం, లేదా ప్రాసెస్ కి అలొకేట్ చేసిన రిసోర్సెస్ ని ప్రియంప్ట్ చేసేయాలి. సో అలాంటప్పుడు then if you don't do the deadlock detection algorithm early, and if there are a lot of processes that are getting involved in a deadlock, then it becomes a really complex mechanism of the recovery. So recovery becomes a really complex mechanism, and your work, whatever you have done with the processes, might be lost. So then in the next video, మనం డెడ్లాక్ రికవరీ దాంట్లో ఏమేం కండిషన్స్ ని తీసుకోవాలి, రీసోర్స్ ని ప్రియం చేయటం కానివ్వండి, రీసోర్స్ ని అబార్ట్ చేయటం కానివ్వండి, చెప్పినంత ఈజీ కాదు. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ నీడ్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ వెన్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ రికవరీ, అండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో టిల్ దెన్, టేక్ కేర్, గుడ్ లక్.